I know, my dear friends, I am taking 5 to 6 batches per day, but I know what batch I have taken what and what is remaining with. So let's go back. See that Rohit Khatarnak disappeared. All right. Now, how old are they? My name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from the United States. This is Kumiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name is Katerina. I'm 20 and I'm from Italy. All right. So now we are going to read once, then we're going to make our own articles to speak up. All right. Now, just read it once, one by one, one by one. Yes, Mr. Zubair. Can you please start reading it? Yes. How old are they? My name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 19 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from the United States. This is Kumiko. She is 1 year old and she is from Japan. My name is Katrina. I'm 20 and I'm from Italy. Katarina. Kat, Katarina. Good. Katar- Next, Mr. Wajid, Yes, sir. read How some. old are how old are they? My name's Henry. I'm 9 years old and I am from Germany. My name's Olga. I'm 16. I am from Russia. Hello, my name's Greg. I am 18 years old. I am for the United States. This is a Komiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name is Katrina. I am 20 and I am from Italy. Good. My name is Katarina. I'm 20 and I'm from Italy. Next, Miss Adifa. Yes, sir. My Go name's ahead and read. Andre. I'm 9 years old. And I'm from Germany. सब बोलूं कि वेट करूं? No, no, no. Read. My name's Andre. I'm 9 Read years as old it is. and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from United States. This is Kumiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name is Katerina. I am 20 and I am from Italy. From Italy. अभी Italy. से नहीं Next, देखा Mr. Rohit. Yeah, my name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from United States. United States. This is Kumiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name is Katrina. I'm 20 and I'm from Italy. Italy. Yeah, that's what Katarina. तुम्हारे भाभी का नाम इधर अच्छे से लो. Katarina. 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 Next one. Katrina. Katrina. Next, Mr. Omer. Read faster. Yes, sir. Read faster. How old are they? My name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 60 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 and I'm from the United States. My name's Komiko. She's 1 year Voice is old lagging. and she's from Japan. My name's Katrina. I'm 20 and I'm from Italy. Good. How old are they? My name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from the United States. This is Kumiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name is Katerina. I'm 20 and I'm from Italy. All right. Now, these are the names over here they have given with some information. As you can see here, my name is Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. They're talking about 5 people and they're giving 3 sort of information. For example, name, age, and their locality. Name, age, and their locality. For example, here, name, my name is Prashant. I'm 17 and I'm from India. Getting it? So you're going to tell about your 5 friends and you're going to tell about them what? Their name, their age, and their profession. Okay? You're going to tell about your 5 friends and you're going to tell about them what? Their name, their age, and their profession. For example, good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansari DC. I'm a student. Today I'm going to talk about my noble friends. Today I'm going to introduce you my royal friends. Okay? I said that thoda फेंकने का.
and we have to start speaking, and we are going to introduce our friends. For example, this is my friend, Mr. Zubair. He's from India. He's 21. Okay. He's 21 and he's from India. Next, that's my friend, Mr. Wajid. He's 25 and he's from Nanded. That's my friend, Rohit. He's 20 and he's from Urli Kanchan. She's my friend, Adifa. She's from Russia and she is 18. That's my friend, Mary. She's 19 and she's from Belgium. Thank you. All right, you're going to only give three sort of information: name, age, and their locality. You can say anything. For example, good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm a student. Today I'm going to talk about some great chums. Let me talk about my great chums. He is David. He's 19 and he's from France. She is Katerina. She's 21 and she's from China. He is Abraham. He's 25 and he's from Brazil. That's Kumiko. She's 2 years old and she's from Argentina. And this is my friend this is my friend Moses. He's 29 and he's from the USA. Thank you. All right, that's it. You're going to speak up about. Who is going to speak first? Yes, anyone? It is really very, 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 very easy. Yes, anyone would like to speak on this one? Hello? Yes, I'm. Very good. Can you please come on the camera? Gentlemen, come on the camera, please. Yes. Very nice. Yeah. Good. Good evening, ladies and Handsome Zubair gentlemen. bhai. Yes. Yeah. Good evening, Can you ladies please and start gentlemen. speaking? Good. Yeah. I'm audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are. Yes, yes. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Zubair Yeah, Sheikh. continue. Yeah, today I'm going to talk about my noble friends. So this is Manish. He's 33. He's from Australia, and and Mubashir Sheikh. He's from Mumbai. He's 35, and he's Irfan from Pune. He's 35, and the Moin Patan from Gujarat is 36, and Shehbaz Sheikh from Gujarat is 35. Thank you. Thank you. Good. Very nice. Very nice. Inshallah, you'll become a leader and you'll become a manager in future. Good. Keep up. Best wishes are with you. Yes. Next. Who is coming next? अगले का 2 मिनट सुनो तो पढ़ा रहा हूँ. एक बार सुनो एकदम पढ़ा Next. Who is? Yes, madam. My name's Very good. Can you please come on the camera? No, sir. Yes, ma'am. All right. No problem. Can you please start now? Yes, sir. My name's Farheen. I'm 20. I'm from Pune. सर इसको स्टार्ट कैसे करना था? Yes. You can start like, for example, see, आप लोगों को starting का introduction line देना कैसे है? See, you can just start like this. For example, let me introduce my chums. What do you mean by chums? Wait. Let me show you some great lines so that you can understand them well. What do you mean by chums? Friends. Best friends. Okay. Correct. Best friends को हम लोग बोलेंगे chums. अपन बोलते हैं ना लंगोटिया यार, उसको chums बोलते हैं. For example, today I'm going to introduce you my noble friends. भले से चिंदी friends भी रहेंगे तो उन लोगों को क्या बोलने का? Today I'm going to introduce you my noble friends. Okay, थोड़ा सा इज्जत रखने का दोस्त लोगों का. और let me talk about my royal acquaintance. What do you mean by acquaintance? पहचान वाले. Yes, what do you mean by acquaintance? पहचान वाले. Very good. पहचान वाले. तो पहचान वालों के अंदर दोस्त भी आ जाते हैं. Okay. Or you can just say
Today I'm speaking about. See, introduction देने के अलग अलग तरीके. एक ही लाइन को 50 बार रिपीट करना नहीं सबके सबने मिलकर. You can speak up in different lines. For example, today I'm speaking about my humble friends. Okay? आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, ma'am. Start now. Once again, Good start evening, from the ladies beginning. and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Today I'm going to introduce you my noble friends. My name's Farheen. I'm 20 and I'm from Pune. My friend, she is He's my friend. she's my friend. Her name is Samreen, and she is 18 Mhm. and she's from Russia. Madam, can you please sit alone? Continue. Yes, sir. Sorry. He Good. is my friend. सर ही भी बोल सकते ना कि सिर्फ Yeah, obviously. रोहित के पास कितनी सारी औरतें फ्रेंड्स हैं, तो आपके ही फ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकते मैम? Continue. he is my friend. His name is Nawaz, and he is 18. He is from London. Thank you. बस इतना ही. Okay, बस इतना ही नहीं मैडम, आगे और भी बोलना है आपको आगे चलकर. Okay? Yes. खतरनाक रोहित, can you please come on the camera, my dear? Good, ma'am. Keep up. And I believe Yes, that sir. if you are going to sit alone, inshallah, it will increase up your confidence. It will boost up your confidence, and you're going to speak up amazing. Take it seriously, ma'am. Take it seriously. Good. Yes. Sorry, sir. Kadak Rohit. Thank you. Good. Yes, my dear. Speak up. 5 friends. Hello, I'm Rohit Kunjir. Hello, my friends. I'm Rohit Kunjir. Today I'm speaking Good. about my noble friends. My my this is my friend Virendra. He's 27 and he's living in Pune, Wagoli. He's computer engineer. He's working at IT Park. Yes. He's working in IT Park. Okay. Good. Working in Keep IT up. Park. Very good. Continue. Next. Continue. Yes, Okay, continue. sir. अरे you खतालू, only one friend? Only जुबर भाई क्या हो रहा है अपने दोस्त को? Only one friend. Now listen to that वाजिद भाई. अभी देखो वाजिद भाई अपने पूरा जितने भी रूममेट्स थे Okay, उनके 50-60 सबका बोलेंगे. See, now listen to that Wajid bhai. Wajid bhai is going to introduce his every friend. Wajid bhai. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Can you Good please evening, come on the friends. camera? Okay. Background noise is there a lot of. Yeah, good. That's nice. Yes, Wajid bhai. Introduce your whole family. Yes, sir. Good evening, friends. Let me introduce about my introduce my chums. This is my friend Hussein. He is 28 years old, and he is from London. His occupation is engineer, and another friend is Fazal. He is 28 years old, and he is a big data administrator. He is from New York. This is another friend is Azhar. He is a computer engineer. He is working in a IBM, and he is 28 years old. And another friend is Azam. He is from Pune.
He's 30 years old and he's working in election commission. And another friend is Mobin Sheikh. He's from Chicago. He's a 33-year-old. His occupation is a business. That's it, sir. Okay. Businessman. He's a Business. businessman. One more thing, I would like to correct you, Wajid Brother. See, you have a very crucial mistake in your speaking, and the crucial mistake in your speaking is what you are putting there unnecessary o. Like for example, as you're talking here, for example, this is my friend Fazal, right? You are saying he is a 20 years old, and sometimes you are saying he's a 20-year-old, which is wrong. You must say there he is and he's from India. As you're saying he is from India, it is wrong. Background noise. So he's from India. So you mustn't say here he is from India. You mustn't say here he is from India, because you're not going to put there a. Means what? One in English. As you can see here, sir, this is the crucial mistake I could say here. This is my friend Fazal. Don't say a Fazal. मतलब ये मेरा दोस्त एक फजल है, बाकी के चार दोस्त बाहर खड़े, ऐसा मीनिंग हो जाएगा उसका. He's 20 years old. There should be only what? 20 years old, not a 20 years old. मतलब एक साल का बच्चा हो जाएगा फिर वो. Next, he's from India. Don't say he's from India. Only say he is from India. That's it. That's my friend Azam. He's 29. He's an engineer and he's from France. Don't put there unnecessarily. Yeah, he is an engineer. He is a doctor. एक doctor है वो एक engineer है, and he's from France. Don't say he is from France. Okay, good. Otherwise, your speaking is really good and you have good confidence as well, my dear friend, that you are going to speak up more and more. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I want next time the best one without mistake. Okay. Next, Mr. Omer, can you please introduce yourself and your friends? Good. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Omer Idrisi. I'm a student. Today, I'm going to describe my chums. This is Ahmad. He's from Mumbai, and he's 19, and he's in the second year. And this is Anas. He's 20, and he's in TY, and he's from Kashmir. And this is Sohail. He's 18, and he is in SY, and he have passion for football. Thank you. He has passion for football. One mistake is there, sir. Normal mistake is there, and the mistake is what you're putting there and again and again. For example, you're saying that this is my friend Fazal, and he is 20 years old, and he is from India. Just don't put there and unnecessarily. You're going to put there and only before the last sentence. Is that clear, all of you? Okay. For example, Yes, this is sir. my friend Prashant. Yes. He's 17. He's from India. Before the last sentence, you're going to put their and. All right. Next one. For example, this is my friend Wajid. He's 21. He's 9 and he's from Nanded. This is my friend Zubair. He's 28 and he's from India. This is my friend Rohit. He's 20 and he's from France. So you're going to put the and before the last sentence. Is that clear? Yes. Clear? Yes, One more time. Now all of you are going to speak up one more time, and you're going to speak now this time for 5 things. See, अभी एड़े चाले करना नहीं और अच्छे से बोलना है. Seriously, please take it seriously. Please take it seriously. If you are not taking seriously your class, your English will become worst and your career will become pathetic. Sorry to say this. Please mark my words. Did I tell you the story on seriousness? Did I tell you the story on seriousness? Hello? No. मैंने नहीं बोला, right?
it will take hardly 10 to 15 minutes. I'll tell you one story on seriousness. So maybe after that, Wajid bhai, can you please log out and log in once again? Means what? Just disconnect and rejoin once again because your background noise is coming thoroughly dangerous. Actually, you Pardon, sir? Okay. They said they are mute. No, he went off. Now he'll be joining once again, maybe. Let me see. Just wait a minute, huh? Just wait a minute, please, all of you. अभी आ रहा है sir आवाज? Yeah, that's good. That's good. I think you were on speaker before, maybe. Yes. Okay, okay. No problem at all. This is good now. Just wait 2 minutes. I'll be telling you one story so that I have very urgent work to finish. Today was a very hectic day for me, and I got back home just now before your class. And it is really a pathetic day for me. Sorry to say this, but still, however, I have managed it. Just give me 2 minutes. Now, as I was telling you that you are not being serious. Please, all of you, practice at home as I'm just teaching you from my whole side. Apart from this one, I have very good news for you. Means a piece of good news I have for you, and that is really awesome that you are going to get from my side. Because see, this batch has been, taken many holidays over there. Apart from this one, some of the people were having a lot of work. Apart from this one, that's why I want to help you to make your communication awesome. So please help me to help you. How are you going to help me? Just by putting your all the efforts to learn English, just to make your communication awesome. And you are going to speak up amazing. Not only one day, but now only in the course. So please practice at home. And if you are not going to practice at home, then may God help you. Remember this one. All right, I believe so that you're going to practice at home. Let me tell you one story today. The story is really very amazing story. It is what about, not only a story, I can say it was the real fact. That fact I'm going to share with you from the history. Getting it? About seriousness. Now let me tell you one more thing. सीरियसनेस किसको बोलते हैं? ये स्टोरी मैंने पास्ट कुछ दिनों के अंदर मेरे हर बैच के अंदर सुनाया हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे दिखा है कि स्टूडेंट सीरियस नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग सीरियस नहीं है. लेट मी टेल यू वन स्टोरी अबाउट सीरियसनेस एंड द स्टोरी इज व्हाट. पे अटेंशन मैम, पे अटेंशन. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को बात कर रहा हूँ, मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर यू. सो द सीरियसनेस व्हाट, सीरियसनेस होता क्या है ये. नाउ डू यू नो द मूवी मुगले आजम? कितने लोगों को पता है मुगले आजम के बारे में? Yes. How many of you know about Mughal Azam? Movie Mughal Azam. Correct. पता है, सबको पता है. अब मुगले आजम के बारे में जब मैं पूछ रहा हूँ तो सब बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है, सबको पता है, राइट? मुगले आजम was a movie which has created history. Do you know why? Why Mughal Azam has created history? Because Mughal Azam was the movie. अब मुगले आजम का जो है, मैं हर एक क्लास के अंदर ये बता चुका हूँ. क्यों पता है आपको? Because ये मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट किया था. Mughal Azam was the movie which started, the shooting started in 1944 and the shooting finished in 1960. अपने अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे जब उसका मूवी का स्टार्ट हुआ था शूटिंग. In 1944 they started shooting the movie and the movie released in 1960. It took long 16 years. Can you imagine? Actually behind this there is a
Great sacrifice of Mr. K. Asif. K. Asif was the director of this movie. 16 साल लगे उस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए. 16 साल का बड़ा अरसा उसने वेट किया अपना मूवी रिलीज करने के लिए. डू यू नो व्हाई? के आसिफ हैज बीन कंसीडर्ड एज द मोस्ट क्रेजीएस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड. और उसका क्रेजीपन क्या था जानिएगा. आप लोगों के एक एक पॉइंट्स आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई आदमी कितना सीरियस था. एंड हाउ सीरियस आर यू विथ योर इंग्लिश? पॉइंट नंबर 1, के आसिफ हैज बीन considered as the craziest director of Bollywood. Do you know why? Because उसने अपना हर चीज दिल से दिमाग से अपनी पूरी जेब खाली कर दिया था just to make मुगले आजम. एक ऐसा जमाना था, एक ऐसा टाइम था मुगले आजम के टाइम पर के आसिफ का कि that he did not have even money to smoke a cigarette and to have पान चबाने के लिए to chew the pan. He did not have money. उधार के ऊपर जिंदगी जी रहा था वो वहां पर वो. Why? Because he has put his all money to make the movie Mughal Azam. He has waited for long 16 years just to release the movie. आज के जमाने में कौन 16 साल तक की चलती है शूटिंग? आज के जमाने में कौन 16 साल तक की मूवी को शूट करते बैठता है? Apart from this one, he was the craziest director because he has put his all the efforts. Why? Because he was quite serious in this project. How serious are you with your English? 16 long years उसने एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिया. आज के जमाने में अगर हम लोग किसी को बोले भाई एक बिजनेस करना है, लोग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ट्राई करते हैं, 1 साल ट्राई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं. He put his 16 years there. Seriousness. How serious are you about your English? Tell me. Point number 2. आपको पता है इस मूवी के अंदर उसने इतना पैसा लगाया कि अपनी जेब से सब कुछ लगा दिया. He shot one song which was color song. प्यार किया तो डरना क्या. That song was color song and he put that money in the whole movie to make it amazing. Seriousness. And he wanted to make the full movie colorful, but the producer was there. The producer said that I don't have any sort of money, I'm not going to invest anything there. प्रोड्यूसर ने अपना हाथ खींच लिया जिसकी वजह से भाई ने पूरी मूवी कलरफुल बना नहीं पाए. उसका ड्रीम था पूरी मूवी कलरफुल बनाने का, बट नहीं बना पाया. बट स्टिल द मूवी वाज वेरी वेरी हिट. व्हाई? जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. ही वाज सीरियस. हाउ सीरियस आर यू विथ योर इंग्लिश? अपार्ट फ्रॉम दिस वन, पॉइंट नंबर 2, इस मूवी के अंदर जंजीरें पहनाई गई हैं. चेन्स ऑफ आयन टू मधुबाला जैसे कच्ची कली हीरोइन को उसने ओरिजिनल लोखंड की उसने जंजीरें पहनाया हुआ है. जब आप उसके अंदर एक सीन है जहां पर अकबर बादशाह उसको उठाकर जिंदान में डाल देता है, प्रिजन में डालता है. किसको? मधुबाला को, हीरोइन को, अनारकली को. वो टाइम पर उसको ओरिजिनल जंजीरें पहनाई गई हैं लोखंड की. पता है आपको क्यों पहनाया उसने? आजकल की कोई हीरोइन पहनेगी क्या? वो बोली अरे मर, मैं कहा पहनने वाली, प्लास्टिक की पहना रहेगा तो पहना शूटिंग करने के लिए. एड़े ओरिजिनल की लोखंड की कौन पहनेगा जंजीर? ही मेड मधुबाला टू वियर द चेन्स ऑफ आयरन. व्हाई? सीरियसनेस. बिकॉज ही वांटेड टू सी द पेन, द रियल पेन ऑन हर फेस. उस मधुबाला के फेस के ऊपर वो रियल पेन देखना चाहता था. वो रियल पेन को कैप्चर करना चाहता था अपने कैमरे में, जस्ट टू कैप्चर द रियल फील, द रियल पेन फ्रॉम मधुबाला of wearing those chains. Seriousness. How serious are you with your English? Apart from this one, इस मूवी के अंदर जोधाबाई जो एक झूला दे रही है, किसको? कृष्णा की आइडल को, मूर्ति को. कृष्णा की मूर्ति को झूला दे रही है जोधाबाई, अकबर की वाइफ. आपको पता है वो जमाने के अंदर प्योर गोल्ड का था. वो जो प्योर गोल्ड का आइडल था, के आसिफ ने बोला कि जब हम लोग शूट कर ही रहे हैं, जब शूटिंग कर रहे हैं, तो जो जोधाबाई की एक्टिंग कर रही है, जब वो झूला झूल देती हुई दिखाई जाएगी कृष्णा को, तो उसके अंदर वो फील नहीं आएगा, क्योंकि सामने पीतल का कृष्णा रखा रहेगा झूले के अंदर, तो उसको मजा नहीं आएगा. वो झूला झुलाते टाइम पे उसको वो फील नहीं आएगा. वो फील क्रिएट करने के लिए, वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए उसने क्या किया? प्योर गोल्ड का कृष्णा का आइडल बनाया. किसने? के आसिफ ने. व्हाई? जस्ट टू मेक द फील रियल. सीरियसनेस. हाउ सीरियस आर यू विथ योर प्रोजेक्ट? How serious are you with your English? How serious are you with your life? उसने सिर्फ एक कृष्णा की मूर्ति को ओरिजिनल प्योर गोल्ड का बनवाया. क्यों? क्योंकि जब जोधाबाई उसको, जब जो एक्टिंग कर रही है जोधाबाई की, जब वो एक्टिंग करेगी तो वो एक्टिंग भी रियल होनी चाहिए, ताकि वो फील रियल अंदर का निकल कर आए. हाउ सीरियस आर यू विथ योर इंग्लिश? टेल मी. हेलो. Yes, sir. Yes, sir.
अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीरियसनेस को बताती हैं. नेक्स्ट वन, और भी बहुत सारी चीजें हैं. आई डोंट वांट टू लूज द फ्लो ओवर हियर, सॉरी. उसके अलावा जब उस मूवी का जब इस गाने का जो मूवी है प्यार किया तो डरना क्या, जब वो सॉन्ग बन रहा था, आपको पता है उस वक्त में कंपोजर थे नौशाद साहब. के आसिफ इतना सीरियस था, इतना सीरियस था, इतना सीरियस था के आसिफ के हर हर काम को सीरियसली ले रहा था वो. तो नौशाद साहब ने देखा जब यहाँ पे के आसिफ इतना सीरियस है तो मैं उसका काम भी वैसे रियलिटी के साथ में उतना लगन के साथ में करूंगा. और आपको पता है उसका जो गाना था कि प्यार किया तो डरना क्या, इट हैज रिटन मोर देन 101 टाइम्स. 101 बार गाना लिखा गया. जब जब वो राइटर लिख कर लेकर आता था, नौशाद साहब देखते थे उसको, बोलते थे ये गाना इस लायक का है नहीं कि इस मूवी के अंदर डाला जाए. जब 101 बार लिखा गया, 102वीं बार जब लेकर आया, 102nd टाइम जब लेकर आया राइटर, तो वो गाना था प्यार किया तो डरना क्या. के आसिफ जब ने इसने नौशाद साहब ने जब पढ़ा वो गाना, आप बोले अब ये उस लेवल का है कि इस मूवी के अंदर डाला जाएगा. बोले मेरे बाप मेरे को माफ कर, इतने ज्यादा क्यों लिखवा रहा है. व्हाई सीरियसनेस, हाउ सीरियस आर यू विद इंग्लिश, टेल मी. सीरियसनेस के लिए. और आज हम लोग कितना सीरियस है हमारे इंग्लिश को लेकर. यस, सीरियसनेस, दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा इसी मूवी का अगर आप लोग देखेंगे एक और सॉन्ग है, एक और सॉन्ग है मोहब्बत जिंदाबाद. इस मूवी का एक सॉन्ग है मोहब्बत जिंदाबाद. दैट सॉन्ग वाज कंप्लीटली एकोइंग सॉन्ग. एको क्रिएट करने के लिए वो टाइम पे, वो जमाने में एको क्रिएट करने के लिए ना सॉफ्टवेयर था, ना कोई मशीन थी, ना कुछ था. आज के जमाने में एको क्रिएट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर से, ये सुनो. उस टाइम पे एको करने वाला कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था. एट दैट टाइम के आसिफ पुट देयर 100 mics, सॉरी 1000 mics with 1000 singers. 11 एक मतलब उसने उस वक्त में 1000 सिंगर से वो सॉन्ग गाने के लिए लगवाया, 1000 माइक लगवाया था जस्ट टू क्रिएट दिया एको. व्हाई सीरियसनेस, क्योंकि उसके अंदर रियलिटी फील होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए. हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश. सिंगर लोगों को बिठाया, 1000 माइक लगवाया तो उन लोग से गाना गवाया था. सेकेंड थिंग और सुनिए, इसके अंदर जो अकबर का रोल कर रहा है, संजीव कपूर के संजीव सिंह ऐसे कुछ नाम है उस एक्टर का, उसको बोला कि तुम्हें तुम्हारा वजन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल अकबर जो था थोड़ा मोटा था वो. अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाएंगे तो आप रोल से हाथ धो बैठेंगे अपने, आपको रोल नहीं मिलेगा, भूल जाने का रोल भी. सीरियसनेस, व्हाई एग्जैक्टली कॉपी करना चाहता था सीरियसनेस. हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश. उसके अलावा जो महल बनाया गया है, द कासल, ग्लास कासल वाज देयर. जो ग्लास मंगाई गई थी, हालांकि इंडिया में भी क्या ग्लास की कमी है क्या, ही गॉट द ग्लास फ्रॉम जर्मनी एंड बेल्जियम. उसने जो ग्लास मंगाया उस वक्त में जर्मनी और बेल्जियम से ग्लास मंगवाकर उसको महल तैयार किया था अकबर का, कांच का, जिसके अंदर वो गाना वगैरह गा रही है मधुबाला. क्यों? सीरियसनेस, रियलिटी. हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश. वो रियलिटी फील कराने के लिए उसने उस जमाने में मिलियंस ऑफ रुपीस का ग्लास मंगवाया था जर्मनी और बेल्जियम से. और हम कितना सीरियस है हमारे इंग्लिश के साथ में. इसको बोलते हैं सीरियसनेस. हाउ सीरियस आर यू विथ योर लाइफ, विथ योर बिजनेस, विथ योर इंग्लिश, विथ योर स्टडीज. यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है. उसके अंदर एक गाना है मोहब्बत जिंदाबाद, और एक गाना है जो कि तानसेन का गाना है, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है. उसके अंदर एक गाना है जो कि तानसेन की सुर में गाया गया है. तो वो टाइम पे कंपोजर थे नौशाद साहब. नौशाद साहब को के आसिफ ने पूछा कि नौशाद साहब मुझे तानसेन के सुर में जो गाना है आज के जमाने में कौन गाएगा. अब तानसेन तो बहुत पुराने जमाने में था, तो उन्होंने बोला कि दुनिया अपने इंडिया में खाली एक ही आदमी जो तानसेन की कॉपी कर सकता है, वो है गुलाम अली खान. गुलाम अली खान साहब तानसेन की कॉपी करते हैं और वो वैसा गाना गा सकते हैं. बोले गुलाम अली खान साहब कहाँ है, बोले. तो उन्होंने बोला कि वो लखनऊ में. बोले चलो मुझे लेकर. तो नौशाद साहब बोले के आसिफ साहब वो गाना मूवीज के लिए नहीं गाते हैं. बोले वो गाना मूवीज के लिए नहीं गाते, अपने शौक के हिसाब से खाली दरबार वगैरह में महफिल में गाते हैं, मूवीज के लिए नहीं गाते हैं. बोले आप मुझे लेकर तो चलो वहां पर. बोले ठीक है. लखनऊ लेकर गए गुलाम अली खान के पास में नौशाद साहब के आसिफ डायरेक्टर को. वहां पे जाने के बाद में बात हुआ गुलाम अली खान से, तो के आसिफ बोले कि आप हमारी गाना मूवी का गाना गाएंगे. वो बोले मैं मूवी के लिए गाना नहीं गाता हूँ. बोले गाना तो आप ही गाएंगे. बोले अरे आप पागल है कि मैंने बोला ना नहीं गाता हूँ मैं. तो वो बोले अरे भाई नौशाद भाई इनको समझाओ यार, मैं गाना नहीं गाता हूँ मूवीज के लिए. बोले अरे मैंने बहुत समझाया, इनको समझे ही नहीं ये तो के आसिफ उस वक्त में सिगार पीते थे.
कुर्ता पहनते थे, सिगार पीते थे, उन्होंने सिगार का कश मारा, वो बोले गाना तो आप ही गाएंगे। बोले अरे पागल है क्या यार ये? बोले नहीं, गाना तो आप ही गाएंगे। बोले चलो मैं इसका जरा भूत उतारता हूँ। नौशाद साहब को बोले, कौन? गुलाम अली खान जो सिंगर थे, मैं के आसिफ का भूत उतारता हूँ इस डायरेक्टर का। उसको बोले चलो अंदर आओ जरा। उसको अंदर लेकर गए और बोले आप मेरे से गाना गवाना चाहते हैं? तो वो बोला हाँ, गाना तो आप ही गाएंगे। बोले मैं एक गाने का मैं लूंगा 50,000 रुपए। ओ माई गॉड, अपने अब्बा पैदा नहीं हो गए थे तब तब उसने क्या बोला, 50,000 रुपए लूंगा। एट द टाइम द सैलरी ऑफ सिंगर्स वर 350 रुपीज पर मंथ। पूरे दिन भर सुबह से लेके तो शाम तक के गाने गाता था सिंगर। पूरे मंथ की उसकी सैलरी थी 350 रुपए उस जमाने में। सुबह से शाम तक गाने की पूरे एक महीने की सैलरी थी 350। एक गाना गाने के लिए उसने कितना बोला? 50,000 रुपए। क्यों? ताकि के आसिफ सुन के भाग जाए। बट के आसिफ ने उधर किया क्या पता है आपको? उसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और निकाल कर 10,000 रुपीज की गड्डी टेबल पर रखी और कश मारा, गाना तो आप ही गाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे सीरियसनेस चाहिए। हाउ सीरियस आई यू विथ इंग्लिश? आज हम लोग पैसा दे के बारे में देखते हैं, पैसा 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 पैसा। क्या पैसा? अरे सीखने के लिए मिल रहा है, सीखने से बड़ी कोई चीज होती है क्या? हाउ सीरियस आई यू विथ इंग्लिश? हाउ सीरियस आई यू विथ योर लाइफ? सिंपल। उस मूवी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक एक चीज उसके अंदर जो है, आपको पता है उस मूवी के अंदर सीरियसनेस डालने के लिए, वो चीजों को ऐड करने के लिए उसने जो लोगों को बुलाया था, कोल्हापुर से तो लोग बुलाए थे उसने खास, जस्ट टू मेक द क्राउन ऑफ अकबर। जो क्राउन बनाया था, क्राउन एंड ज्वेलरीज बनाई थी लोगों के अंदर, जो लोग राजा लोग पहने हुए, खास कोल्हापुर से लोगों को बुलाया था। क्यों? ओरिजिनल डिजाइन करने वाले लोग थे वहां पर। शूटिंग मुंबई में हो रहा है, लोग कोल्हापुर के बुलाया उसने। ही गॉट द पीपल फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद के लोगों को बुलाया। क्यों? कॉस्ट्यूम्स के लिए। ही गॉट द पीपल फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से लोगों को बुलाया। किसके लिए? राजस्थान के लोगों को बुलाया। क्यों? हथियार वगैरह बनाने के लिए, जस्ट टू मेक वेपन्स। वेपन्स वगैरह बनाने के लिए उसने क्या किया? लोगों को बुलाया हैदराबाद से। गुजरात से लोगों को बुलाया क्लोथ्स के लिए। गुजरात और हैदराबाद से कॉस्ट्यूम्स वगैरह के लिए लोगों को बुलाया। मूवी कहाँ बन रहा है भाई? बन रहा है बॉम्बे में। पूरे इंडिया को जमा कर रहा है वो आदमी। क्यों? सीरियसनेस। हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश? टेल मी, आप कितना सीरियस है आपके इंग्लिश के लिए? समझ में आ रहा है? उस मूवी का जाके आप लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनो, आपको समझ में आएगा क्या था क्या नहीं। सीरियसनेस। हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश? टेल मी। आप सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, कितने सीरियस हैं आप अपने इंग्लिश को लेकर? यही नहीं, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई इस मूवी की। इस मूवी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना सब कुछ हुआ कि आसिफ ने अपनी एक एक पाई लगा दी उसके अंदर। और इतना पागलपन था कि एक एक चीज को इतना 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 ज्यादा वो सीरियसली लेकर जा रहा था कि यहाँ तक के जब उस मूवी का रिलीज का टाइम आया इन 1960, तो रिलीज हुई थी मराठा मंदिर के अंदर, मुंबई। मराठा मंदिर थिएटर है मुंबई का, बहुत पुराना। वहां पर जब रिलीज हो रही थी तो मराठा मंदिर का कैपेसिटी था 1100 लोगों का। आपको पता है जिस दिन रिलीज हो रही थी वहां पर उसके थिएटर के बाहर रुके हुए थे 1 लाख लोग, 1 लाख पीपल। क्यों रुके थे पता है आपको? बिकॉज के आसिफ ने उसका जो प्रिंट था मूवी का, आजकल के जमाने में क्या पेन ड्राइव वगैरह चलता है, उसमें पेन ड्राइव नहीं था, बड़ी प्रिंट आती थी। उस प्रिंट को 4 एलिफेंट्स के ऊपर रखकर लेकर आया था वो। व्हाई? जस्ट टू क्रिएट द फील, जस्ट टू क्रिएट द रियलिटी, जस्ट टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी इन द पीपल। अरे यार कुछ तो ग्रेट चीज आ रही है इसके अंदर। 4 एलिफेंट्स को लेकर आया, उसका प्रिंट रखवा कर। लोगों ने जब देखा, ओ माय गॉड यार कुछ तो बहुत जबरदस्त चीज है, और थी वो चीज वैसी, एक एक चीज उसने वैसी उसकी बनाया था। सीरियसनेस। हाउ सीरियस आर यू विथ योर प्रोजेक्ट? हाउ सीरियस आर यू विथ योर इंग्लिश? उसका गाना है प्रेम जोगन बनके, वो जो गुलाम अली खान ने गाया है। मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, 50,000 रुपए लेकर गाना गाया है, वो गाना उसने गुलाम अली खान ने गाया, प्रेम जोगन बनकर। थैंक यू मैम। तो वहां पर अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग कितना सीरियस है आपके प्रोजेक्ट के साथ में, आप कितना सीरियस है आपके इंग्लिश के साथ में? अपार्ट फ्रॉम दिस वन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। और आपको पता है उस वक्त में हिंदू मुस्लिम नहीं था। तो जब लास्ट में कृष्णा की जो मूर्ति जो बनाई गई थी प्योर गोल्ड की,
उसको के आसिफ ने बोला चलो यार भाई अभी अपना काम हो गया, शूटिंग वगैरह हो गई, अभी इसको पिघला देते हैं। तो वहां पर जो नौशाद साहब थे कंपोजर, वो बोले मत पिघलाओ, मुसलमान थे वो नौशाद साहब, बोले मत पिघलाओ, बोले मैं ले जाता हूँ मेरे घर इनको। अपने घर लेकर गए कृष्णा की मूर्ति को और जिंदगी भर उनको मरने तक के, अपने जाने तक के, नौशाद साहब मरने तक के कृष्णा की मूर्ति को झूला देते रहे। सीरियसनेस, क्योंकि उतने प्यार से उतने मान से बनाया गई थी मूर्ति वो। आज अपन देखो अपन कहाँ है। हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश? आज दुनिया ने अपने दिमाग में दुनिया के फालतू चीजें भर दी है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, वो ये अमका डमका, वो क्रिश्चियन है, ये है, वो है। सीरियसनेस, हाउ सीरियस आर यू विथ इंग्लिश? टेल मी। एक आदमी कितना सीरियस था अपने प्रोजेक्ट के बारे में, उसको यकीन था कि 16 साल लगेंगे पर मैं जीतूंगा। आज हम लोग हैं नहीं कर पाते, क्यों? सीरियसनेस ही नहीं है। हाउ सीरियस आई विथ इंग्लिश? टेल मी। शायद मे भी बोरिंग लग रहा होगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ, बट इसको कभी सुनो, कभी ध्यान देना इस बात के ऊपर कि एक एक चीज उस आदमी ने कैसे बनाया था। इसके लिए उसको बोलते हैं ही इज द क्रेजिएस्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड। सीरियसनेस, इसको बोलते हैं सीरियसनेस। हाउ सीरियस आर यू विथ योर प्रोजेक्ट? So remember, my dear friends, if you're not serious, then may God help your English, may God help your career. Getting it? I hope you loved the great incident, the great fact. ये story नहीं था बल्कि fact था original from Mughal Azam. Now I want you to speak up once again on the same topic, but now this time you're going to add there 2 more points: name, age, localities, profession of the person, and interest of the person. Profession means what? काम, सामने वाले बंदे का काम, उसका प्रोफेशन और उसका इंटरेस्ट। यू आर गोइंग टू ऐड देयर। फॉर एग्जांपल, आई होप यू लव द स्टोरी और आपने कुछ सीखा होगा। आज घर पर जाके उसको एक बार से देखना, यूट्यूब के ऊपर आपको इसका बहुत अच्छे से एलैबोरेशन मिलेगा। मैंने भी यूट्यूब में से भी देखा था, मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ा था, मैंने वहां से आपको ये देख कर बोला हूँ स्टोरी। आप हो सकता है आप इससे कुछ सीखेंगे। ओके, सो just go and learn from it and just create some kind of curiosity in yourself. Just make yourself aware of seriousness and try to focus on your English, try to focus on your career. Is that clear? Get some seriousness. Now you're going to introduce your 4 to 5 friends with 5 sort of information. For example, good evening ladies and gentlemen, I'm Ansari Idrisi, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune. Today I'm going to introduce you my great chums. This is David, he's 17, he's a student, he's from Ireland, and he's interested in football. That's Mary, she's 31, she's married, she has 2 kids, she's a home mentor, and she's from England. That's Peter, he's 29, he's an engineer, he's from Russia, and he is interested in playing PUBG. Okay, so you are going to speak up like this. I hope all of you are listening me, and now one by one you are going to speak up about your 5 friends, these 5 things. ये चीज आपको बोलना है वहां पर: name, age, locality, work, and interest. All right? Yes. Who is going to start first? Samay. Very good, ma'am. Can you please come on the camera? Sir, nahi. Okay. Can you please speak up now? Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. Today I'm going to introduce you my noble friends, my some noble friends. Uh, my, I am Farheen. My name's Farheen. I'm 20. I'm from Pune, Good. and I'm a teacher by profession, and I'm interested in cooking. She is my friend. Her name is Anam. She's 18 and she's from Russia. She is a doctor and she is interested in traveling. One of my friend, his name is Continue. Saif. He is 28 years old and he is from London. He is a engineer by An profession engineer. and an engineer by profession, and
He is interested in football. He's my friend. Done? Yes, sir. Good. No, keep on, Thank keep you. on. He's my friend. He's my friend David. He is 30. He is from Bangalore. He is a rickshaw driver. क्या बोलूं फिर इंजीनियर भी हो गया डॉक्टर भी हो गया Continue. और हाँ नहीं, सही है, सही है. he's He's a rickshaw pilot. रिक्शा पायलट सर सॉरी हो गया Thank you. Okay. वापस Yes, बोल Mr. क्या Rohit, come. No. बाकी लोगों को भी मैडम दो जरा थोड़ा चांस. Yes, come on the camera now. Good boy. Let's speak about Okay. your 5 friends. These 5 sort of information. Okay? Start now. Hello, I'm Rohit Kunjir. Yes. I'm 20. We are listening you. I'm going to I'm going to introduce my humble friends. This is my friend Saleh Mohammed. He's 20. He's an Indian and from Pune. He's a student and he has interest in trekking. And Good. this is my friend Ganesh. He's 20 and he's from India. He's Indian and he's Indian from Pune. He's a student and he has a interest about music listening and okay, I'm playing PUBG. This is my friend Kaustub. He's a 21. He's from Pune. He's Indian and he's from Pune. He's a architecture student and he has interest about bike riding and playing football. This is my friend Nitin. He's a 24 and and uh, he's Indian from Pune. Uh, he's a civil engineer and he's working in Central Railway. He has interest about playing volleyball. This is my friend Ravindra. He is a 24. He's Indian from Pune. He's a mechanical engineer and searching and searching for job. He has interest. In traveling and carom playing carom. Yes, that's it. Thank you. Thank you. Good. Yeah. Very good. One more thing I would like to tell you. You must say there, she's interested in carom playing. He's interested in playing football. She's interested in playing PUBG. So don't say by the Yeah. point of interest or he is interested about. You can say directly he's interested in, she's interested in. Okay? Good. Yeah. Very good, boy. Very good. Keep up. Now you are improving now. Good. I like it. Yes, Mr. Zubair, can you please come again? Yes. Very nice. Good evening, Come. ladies and gentlemen. So I'm Zubair Sheikh. I'm a software engineer and I'm married. I'm a 33, and today I'm talking I'm about 33. I'm 33. Today I'm talking about my chum friends. So this is Anurag Agarwal. He's 35. He's from Indian. He's interested in soccer. And this is Manish. Manish, he's from Australia. He's a software engineer. He's interested in volleyball. And this is Rashmi. She's from Sydney.
and she is 40. She is interested in carom indoor, and he's this is from this is Vishal Agarwal. He's from US. He's interested. He's 40, and he's as a architecture. He's interested in like rugby, and this is thank you. That's it. Okay. रश्मि के बॉयफ्रेंड दिख रहे हैं आप मुझे? Good, very good. Spoken good. Just put don't put the and. Okay, bye. Otherwise, it was good. I really liked it. Nice. Yes, Umair, can you please come? Good. Now you people are speaking good now. Mr. Umair, are you sleeping? Are you in the garden? Mr. No, Umair, sir. where are you? Are you in the garden? I couldn't see you. Speak up. Now, Yes, speak up. good evening, ladies and gentlemen. I'm Omer Idrisi. I'm a student. Today, I'm going to describe my humble friends. He's Ahmad. He's 18 and he's in the second year. He have passion for football and he's working in HDFC Bank. And this is Anas. He's 19. He's in the second year. He have passion for basketball. He's from Has. Mumbai. He has from Mumbai. He's has from Mumbai. This is Zahid. He's 18. He's in the second year. He have passion for football and he's from Pune. This is Azhar. He's from Delhi. He's in the second year. He have passion for football. Thank you. Good. He has passion for football. He has. All right, not have. He has passion for football. Good. Keep up. Very good. I really liked it as you're improving now too. See, you can just speak up naturally. For example, good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansari Dirisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. Today, I'm going to talk about my five great personalities. This is Mr. Bill Gates. He's 21. He's an engineer. He's from Ireland and he's interested in Java. That's Mary. She's 29. She's married. She has 2 kids. She's a doctor and she's interested in playing outdoor games. That's David. He's a footballer. He's from Brazil. He's 29 and he's interested in football and playing other sports. That's Jesus. He's 21. He's a student. He's pursuing architecture. He's in the second year and he's quite interested in buildings. That's Julie. She's an actor. She's 29. She's from the USA and she's interested in calligraphy and movie. All right, thank you. ऐसे नेचुरली बोलना चाहिए आप लोगों ने, लगना चाहिए कि आप लोग किसी के बारे में सच में बोल रहे हैं. All right, now we are going to head towards the next one and that's what our next topic. आज हम लोग हमारा भी लेंगे हमारा next topic and that's what parents and children. All right, parents and children. Now what about this parents and children? Can you please tell me? आज हम लोग का एक नया टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, parents and children. आज हम लोग हमारे parents and children means what we are going to talk about our family. How do you introduce your family? Can you please tell me? Can you please tell me how do you introduce your family? Anyone? Zubair bhai, can you please tell me how do you Yes. introduce your family? Yes. Yeah, my name is Zubair Sheikh, and my wife is a professional, and we have 2 children, and my daughter is 18, and my son No, my is dear. See, 3. if you say my wife is professional, wait. Yeah. If you say my wife is a professional what? As a doctor. My wife is a professional engineer. My wife is a very good. My wife is a professional doctor. Yeah. Very nice, mashallah. Then Same. good. Come on. Speak up. Yes. Yes. And we have 1 children.
We have one child. We have a We child. have one, Good. and he's he's 3 years old, Okay. and that's it. Okay. Yes, Rohit, can you please tell me about your family? How do you introduce your family? कैसे family को introduce करते हैं आप लोग? Hello, I'm Rohit Kunjir. Let me describe about my family. This is my father. My father is engineer, and my mother is home mentor, and my sister is student. We Okay. we are living in Uruli Kanchan near railway station. Hmm. Railway station से नाम आई है Okay, let's go. मजाक कर रहा हूँ ये दोस्त. चलो. Now we are going to have here something new, something greater. Parents and children. अब हम लोग जो है अपने पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में बोलेंगे कैसा इंग्लिश के अंदर. ओके. नाउ फैमिली के बारे में बोलते कैसे हैं आज हम लोग वो देखेंगे. Now point number 1, as you can see here, there is an article. The article is very simple. Parents and children. My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name is Alan. My mother is a teacher and my father is a taxi driver. Okay? बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है. ये आर्टिकल के अंदर यहाँ पर एक फैमिली ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और एक आदमी अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रहा है बहुत ही इजी वे में और एक लेडी अपने इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी फैमिली को इन वेरी इजी एंड वेरी एप्रोप्रिएट मैनर. For example, parents and children. My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Okay? So point number 1 and point number 2. There are 2 paragraphs. Short paragraphs are there. Just have a look here. Parents and children. My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Okay? Yes. Mr. Zubair, can you please read it? Yes, yes. Parents and children. My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabelle. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Thank you. Good. Next, Rohit. Mr. Rohit. Yes. Hello, my name's Rohit. I'm not married. I'm Oh, khatarnak manus. Parents and children. Read as it is. as it is. Okay. My name's I'm okay. Okay. Isabel. Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name his name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Please, all of you, tell him very good, very nice. Very good. Tell Very him very good, nice. very nice. Very good, very nice. Very good, Very very good, very nice. He nice. has left the first paragraph. सबके सब बेवड़े सो रहे थे. You Khatalu, you haven't read the first paragraph. You just directly came back to the second one and you have just read this much. अरे you खतरनाक माणूस. पहिलं कोण वाचणार आपली? अहो ती नम्रताला बोललो ती वाचणार आहे ती. Sorry, sir. Parents and children. My name's Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name's Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Okay? Read once Yes, again. sir. Parents and children. My name's Paul. I'm married and Children? my wife. Children.
नॉट एस, चिल्ड्रंस नहीं है वो, चिल्ड्रन है. Sorry. डोळे ओपन करायचे दोस्ता. Sorry. Parents and children. My name's Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a teacher, a taxi driver. Correct. My father is, the short form is what? My father's. Okay. My And it is father's not Isabelli, it is Isabel. 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 Next. Next one. So may I? Adifa ma'am. Parents and teacher. Parents and teacher. My name's Paul. I'm married. Teacher. And my children. Madam. Brandy लिए. Sir, sorry. वापस नहीं. Sorry. Children. Okay. Read. Parents and children. My name's Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name's Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Very good. And see, all of you, Rohit also committed the same mistake. Madam, you also committed the same mistake. And that's what? वो children's नहीं है, children है वो. क्या है वो? Children. Because child is singular and plural is what? Children. Child का plural है children. उसको जबरदस्ती अपन और s लगा के children's नहीं बना सकते. Child मतलब बच्चा, children मतलब बच्चे. उसको अपन बोलेंगे कि बच्चे चे. नहीं ना. हाँ, तो उधर s लगाना नहीं. चलो next, उमेर. Yes, sir. Parents and children. My name is Paul. I'm married. My wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name's Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name Okay. Parents and children. My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Okay. This is what we are going to have next time. How to tell about our family. What is younger brother? What is elder brother? What is elder sister? What is elder brother? What is younger brother? What is youngest brother? What is youngest sister? We are going to see next time how to talk about our family in English. I'm going to teach you in the next lecture. Is that clear? Please keep on practicing at home. And if you have any queries, any doubts, you can ask me directly. All right? Yes. Yes. Yeah. We'll see you. Yeah. We'll see Thank you you. on Monday. Happy weekends. Yeah. Thank Cheerio. you. Yeah. See you. Please Bye. practice at home. Practice at home. Practice at home. Yes. Okay, and go through the recordings. All right. Cheerio. Cheerio.